Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Likud Foreign Affairs Director Ali Khazan was recently in Budapest and reported on his experiences on his social media page. Khazan recalled his meeting with Viktor Orban, where he thanked him for his support for the State of Israel and the Jews. However, as soon as he shared his picture with Orban on his social media page, he received hundreds of left-wing comments asking why he was meeting an anti-Semitic Nazi leader. Khazan said the comments were toxic and malicious and highlighted ignorance of left-wing commentators. The Likud politician believes that the image of Orban is far from the truth and that the left and the media in Israel are wrong and mislead people. The chairman of the ruling coalition in Israel has presented a draft law that will prevent the Attorney General from declaring Prime Minister Benjamin Netanyahu unfit to serve as Prime Minister. Under the proposal by Likud MP Ophir Katz, the Prime Minister can only be declared incapacitated for physical or mental impairment, but not for conflict of interest. The proposal would amend the basic law to allow only the Prime Minister or the Cabinet to declare the country's leader unfit, unless the Speaker of the Knesset puts it to a vote in the Parliament, which in case it would still need the support of 75% of the MPs. Katz said the draft law prevents the abuse of existing legislation to thwart the will of the electorate and aims to increase certainty and stability. The U.S. Secretary of State called on the Israeli Prime Minister and the Palestinian President to restore peace, advocating a two-state solution. Antony Blinken had separate telephone conversation with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian President Mahmoud Abbas. He warned the parties against taking any steps that would jeopardize the two-state solution. He stressed that the United States condemns any unilateral action that threatens stability in the region. In his talks with Netanyahu, Mr. Blinken underlined the regional threat posed by Iran and stressed the United States' continued commitment towards Israel's defense. There is no willingness or openness on the part of the collective West to peace initiatives, Russian presidential spokesman Dmitry Peskov told this a Russian television channel. The spokesman said this in connection with the initiative of Belarusian President Alexander Lukashenko to hold a Russian-American summit in Minsk with his participation. We can hardly hope for reciprocity and the response to such an initiative from anyone in the collective West. And from Washington, we have heard statements that U.S. President Joe Biden will have no other stop but Poland. So, for the time being, there is no willingness or openness from the collective West to peace initiatives, he said. Pyongyang on Sunday confirmed reports from South Korea and Japan for another North Korean missile launch, with North Korea's state news agency KCNA reporting that a Hwasong-15 intercontinental ballistic missile had been fired the previous day. According to the information, the missile traveled a total distance of 990 kilometers at an altitude of about 5,770 meters. The operation is another proof of the communist country's effective defense force, which can be used to launch a counterattack quickly and effectively, said the KCNA. And finally, for the weather, winds will remain in the evening, but starry skies are expected. Tomorrow we can expect sunny to partly cloudy skies. The temperatures will typically average around 0 to 6 degrees Celsius in the morning and 9 to 14 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der Likud-Direktor für Auswärtige Angelegenheiten Ali Khazan war kürzlich in Budapest und berichtete auf seiner Social-Media-Seite über seine Erfahrungen. Khazan erinnerte sich an sein Treffen mit Viktor Orban, bei dem er ihm für seine Unterstützung für den Staat Israel und die Juden dankte. Sobald er jedoch sein Bild mit Orban auf seiner Social-Media-Seite mitteilte, erhielt er Hunderte von linken Kommentaren, in denen er gefragt wurde, warum er einen antisemitischen Naziführer treffe. Khazan sagte, die Kommentare seien giftig und bösartig und verdeutlichen die Ignoranz linker Kommentatoren. Der Likud-Politiker glaubt, dass das Bild von Orban weit von der Wahrheit entfernt ist und dass die Linke und die Medien in Israel falsch liegen und die Menschen in die Irre führen.
Der Vorsitzende der Regierungskoalition in Israel hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der den Generalstaatsanwalt daran hindern soll, Premierminister Benjamin Netanyahu für untauglich zu erklären, um als Premierminister zu dienen. Nach dem Vorschlag des Likud-Abgeordneten Ophir Katz kann der Premierminister nur wegen körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung für dienstunfähig erklärt werden, nicht aber wegen Interessenskonflikten. Der Vorschlag würde das Grundgesetz dahingehend ändern, dass nur der Ministerpräsident oder das Kabinett den Regierungschef für untauglich erklären kann, es sei denn, der Präsident der Knesset lässt im Parlament darüber abstimmen. In diesem Fall wäre immer noch die Unterstützung von 75% der Abgeordneten erforderlich. Katz sagte, der Gesetzesentwurf verhindere den Missbrauch bestehender Gesetze, um den Willen der Wähler zu unterlaufen, und zielte darauf ab, Sicherheit und Stabilität zu erhöhen. Der US-Außenminister rief den israelischen Premierminister und den palästinensischen Präsidenten auf, den Frieden wiederherzustellen, und sprach sich für eine Zwei-Staaten-Lösung aus. Anthony Blinken führte getrennte Telefongespräche mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas. Er warnte die Parteien vor allen Schritten, die die Zwei-Staaten-Lösung gefährden könnten. Er betonte, dass die Vereinigten Staaten jede einseitige Aktion verurteilen, die die Stabilität in der Region gefährdet. In seinen Gesprächen mit Netanyahu unterstrich Blinken die regionale Bedrohung durch den Iran und betonte das anhaltende Engagement der Vereinigten Staaten für die Verteidigung Israels. Es gibt keine Bereitschaft oder Offenheit des kollektiven Westens für Friedensinitiativen, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskov gegenüber einem russischen Fernsehsender. Der Sprecher sagte dies im Zusammenhang mit der Initiative des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenka, in Minsk ein russisch-amerikanisches Gipfeltreffen unter seiner Beteiligung abzuhalten. Wir können kaum auf Gegenseitigkeit und eine Antwort auf eine solche Initiative von irgendjemandem im kollektiven Westen hoffen. Und aus Washington ist zu hören, dass US-Präsident Joe Biden keine andere Station als Polen haben wird. Es gibt also bis auf Weiteres keine Bereitschaft oder Offenheit des kollektiven Westens für Friedensinitiativen, sagte er. Pyongyang bestätigte am Sonntag Berichte aus Südkorea und Japan über einen weiteren nordkoreanischen Raketenstart. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete, dass am Vortag eine ballistische Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong 15 abgefeuert worden sei. Den Angaben zufolge legte die Rakete eine Gesamtstrecke von 990 Kilometern in einer Höhe von etwa 5.770 Kilometern zurück. Die Operation ist ein weiterer Beweis für die effektive Verteidigungskraft des kommunistischen Landes, mit der ein Gegenangriff schnell und effektiv durchgeführt werden kann, so KCNA. Und schließlich zum Wetter. Der Wind wird am Abend anhalten, aber es wird ein sternenklarer Himmel erwartet. Morgen ist mit sonnigen bis leicht bewölkten Himmel zu rechnen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 0 und 6 Grad am Morgen und zwischen 9 und 14 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. אלי חזן, מנהל החוץ של הליכוד, ביקר לאחרונה בבודפשט ודיווח על ביקורו ברשתות החברתיות. חזן הזכיר את פגישתו עם ויקטור אורבן, שם הודה לו על תמיכתו במדינת ישראל וביהודים. עם זאת, ברגע ששיתף את תמונתו עם אורבן ברשתות החברתיות, התקבלו מאות תגובות מהשמאל, ששאלו מדוע הוא פוגש מנהיג נאצי אנטישמי. חזן אמר שהתגובות היו ארסיות וזדוניות והדגישו את בורותם של מגיבים מהשמאל. פוליטיקאי הליכוד סבור כי דמותו של אורבן אינה קרובה למציאות, וכי השמאל והתקשורת בישראל טועים ומטעים. נשיא קואליציה השולטת בישראל הציג הצעת חוק שתמנע מהיועץ המשפטי לממשלה להכריז על ראש הממשלה בנימין נתניהו כפסול. על פי הצעתו של נציג הליכוד אופיר כץ, ניתן להכריז על ראש ממשלה כאינו כשיר לתפקיד רק בשל ליקוי פיזי או נפשי, ולא בשל ניגוד עניינים. ההצעה תתקן את חוק היסוד ורק ראש הממשלה או הקבינט יוכלו להכריז על מנהיג המדינה כפסול, אלא אם נשיא הכנסת יעמיד אותו להצבעה בכנסת, ואפילו במקרה זה רק עם רוב של 75%. לדברי כץ, הצעת החוק מונעת שימוש לרעה בחוקים הקיימים כדי לסכל את רצון ציבור הבוחרים ונועדה להגביר את הוודאות והיציבות.
שר החוץ האמריקני קרא לראש ממשלת ישראל ולנשיא הפלסטיני להחזרת השלום, תוך שהוא דוגל בפתרון שתי המדינות. אנטוני בלינקן ניהל שיחת טלפון נפרדת עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו והנשיא הפלסטיני אבו מאזן. הוא הזהיר את הצדדים מפני נקיטת צעדים שיסכנו את פתרון שתי המדינות. הוא הדגיש כי ארצות הברית מגנה את כל הצעדים החד צדדיים המאיימים על יציבות האזור. בשיחתו עם נתניהו הדגיש בלינקן את האיום האזורי שמציבה איראן, והדגיש כי ארצות הברית נותרה מחויבת להגנת ישראל. מצד המערב הקולקטיבי אין נכונות או פתיחות ליוזמות שלום, כך הכריז דובר נשיא רוסיה דמיטרי פסקוב בטלוויזיה הרוסית. הדובר אמר זאת בהקשר ליוזמתו של נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו לארגן פסגה רוסית אמריקאי בניס בהשתתפותו. איננו יכולים לקוות להדדיות ולתגובה ליוזמה כזו מצד מישהו מהמערב הקולקטיבי, ומוושינגטון שמענו הצהרות של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן לא תהיה תחנה אחרת מלבד פולין. לכן לעת עתה אין מוכנות או פתיחות מצד המערב הקולקטיבי ליוזמות שלום, כך אמר. ביום ראשון פיונגיאנג אישרה דיווחים מדרום קוריאה ויפן על שיגור נוסף של טיל צפון קוריאני. סוכנות הידיעות הממלכתית של צפון קוריאה, KCNA, אמרה כי טיל בליסטי בין יבשתי מסוג אבנס 15 שוגר יום קודם לכן. על פי המידע, הרקטה עברה בסך הכל 990 קילומטרים בגובה של כ-5,770 קילומטרים. המבצע הוכחה נוספת לכוח ההגנה האפקטיבי של המדינה הקומוניסטית, שבאמצעותה הם יכולים לפתוח במהירות וביעילות במתקפת נגד, כך הודיעה KCNA. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב צפויה רוח עם שמיים בהירים. מחר חזוי יום מעונן חלקית. טמפרטורות יהיו סביב 0 עד 6 מעלות בבוקר ובין 9 ל-14 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.